You're right on time for Maisha Prime News here on Maisha TV, the bulletin that focuses on the truth, bringing you news with no bias, focusing on current issues, education, news, politics, and also business news. Here are the top stories. Tonight's election. Now that you have discovered that you do not have the votes to win this election, and you have also discovered that the state and the system cannot help you, please stop the blackmail, stop the intimidation. Also tonight, when you are given a second chance, you chickened out and fled the scene and left Uhuru to go virtually unopposed. Now you are running the fifth time. And to quote your own brother Oburu Odinga, he told Kenyans that you have been losing because you didn't have the state with you. And maana ile pikipiki ambapo tumenasa wao nayo ndio sana sana katika area hii, tunaambiwa ni pikipiki ambaye imefunikwa number plate. Welcome, my name is Rida Chebet carrying the first batch of ballot papers for the August general election arrived in the country on Thursday. According to the electoral body, over 22.1 million papers will be printed for the 6 elective posts. The Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC) chairman Wafula Chebukati allayed fears raised by Azimio la Umoja One Kenya that the elections will be rigged through entry of ballot papers through the Uganda border. Chebukati mentioned that the commission will not print any extra ballot papers, saying they have only procured 22.1 million ballot papers, which is the number of registered voters. The Poll Commission insisted that the election will be tamper-proof as the ballot papers have security features which include serial numbers and be specified to a polling station. We have received a total of 128 ballots today, of which for Senate is 111, for Governor 9, and for seats of women member National Assembly 8 ballots. Now, as you can see, they are marked for specific areas. If you look at the ballots, they are each designed to be sent to specific elective units. Azimio presidential flag bearer Raila Odinga and his running mate Martha Karua on Thursday took their campaigns to Kirinyaga County for the final leg of their 3-day tour of the vote-rich Mount Kenya region. The Azimio Brigade held rallies at Kerugoya, Kiayaga, Kutus before concluding the Kirinyaga tour with a mega rally at Wanguru Stadium in Kirinyaga town. Raila and Karua was accompanied by several leaders allied to the Azimio la Umoja One Kenya Alliance party, drumming up support for Raila presidential bid come August. Millicent Makoha is on that story. Azimio One Kenya presidential candidate Raila Odinga and his running mate Martha Karua took their campaigns to Kirinyaga County for a vote hunting mission. Hiyo ndio demokrasia tulikuwa nataka. Na vile vile sasa tuko na Azimio la Umoja One Kenya. Nikisema Azimio semeni inawezekana. Azimio
Azimio! Azimio! Ndio sababu tumefika siku ya leo kuambia nyinyi andu wa Kirinyaga ya kama kumepambauka, kumekucha, jogoo sawika mara 3, amuko ni twende kazi. Mko tayari? Mko tayari? Tulisema Kenya iko tayari kwa mabadiliko. Tunataka ukombozi wa 3. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru, ikamaliza ukoloni. Ukombozi wa pili ndio hii naambia nyinyi, ilileta katiba mpya, sio? Na ikaleta ugatuzi, sio? Sasa ukombozi wa 3 na wa mwisho ni ya uchumi, the economic liberation of Kenya. Azimio la Umoja One Kenya Coalition presidential candidate Raila Odinga said he will lower the cost of living if elected president. Tunataka kuongoza wa Kenya katika harakati ya ukombozi wa 3. Na tunasema sisi kama wa Kenya tuko na adui 4. Adui ngapi? 1 ni ugonjwa, 2 ni ujinga, 3 ni umaskini, alafu 4 ni ufisadi. Ufisadi. Sasa tunasema ufisadi inahujumu mali ya umma, inanyang'anya wananchi haki yao. Mali ya wananchi wanaweka kwa mfuko yao wao wenyewe, kwa maslahi yao. Tunajua hawa watu sahili yeye anaingia, yeye ni mbamba kama sindano, lakini baka ya mwaka 1-2 amefura kama kupe ile ambaye amezafionza damu ya ng'ombe, sio? Unajua hawa watu tunasema sisi tunataka waweke hao kando. Tukimaliza mambo ya ufisadi, Kenya inaweza kuendelea mbele. Raila, while addressing the locals in the Kirinyaga dialect, said if elected president, more trained but jobless teachers will be employed to enable the realization of his vision to make education free for all children in the country. Kwa upande ya ujinga, tumesema kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery kupitia primary, secondary mpaka chuo kikuu hakuna kulipa karo tena. Shule zijengwe, watoto wasome sawasawa na walimu walipe mshahara, sio? Na wakimaliza masomo yao vizuri kulingana pale wamemaliza, watapata ajira sawasawa, kazi nzuri pale, anaweza kupata mshahara mzuri kuinua hali yake ya kimaisha na vile vile kusaidia wazazi wake. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. The former Prime Minister also said his proposed BAMBA care program will ensure all Kenyans, especially the vulnerable, get access to affordable healthcare services. Ili lete uwe na maji, ili uwe na stima, ili upate matibabu kama wewe ni mgonjwa. Ajenge hospitali pale na dawa hiyo ndani yake na nasi na daktari, sio? The opposition chief was accompanied by a bevy of elected leaders including Honorable Charity Ngilu, Junet Mohamed, Peter Kenneth, Babu Owino among other leaders. Yule mwingine ametembea hapa akisema mnaona kumefanyika. Muko tayari kuchukua baba Raila Amolo Odinga sasa? Muko tayari? Nionyeshe kwa mkono tujue kura ziko. Alisema, nimalizie, alikuwa amesema ati baba hawezi akapanda mlima. Amepanda au hajapanda? Ametafuta tinga, ametafuta madha, wakapanda mlima. Sasa tuko Kirinyaga. Katika nyumba ya baba na mama kutakuwa na chakula, kutakuwa na elimu ya bure, kutakuwa na free secondary education na free university. Katika nyumba ya baba na mama, kila kijana, kila mama, kila mbaba atapata shilingi 6,000 kila mwisho wa mwezi. La pili, katika nyumba la baba na mama, bei ya unga itatoka kutoka shilingi 200 na hadi shilingi 100.
La pili, wilbaro inaharibu ndoa. Jamani, msikubali wilbaro hapa, kwa sababu ukiendesha wilbaro siku mbili mikono inakuwa ngumu, mikono inakauka. Ukienda nyumbani ukishika bibi, ukimpapasa bibi atakuuliza, jamani, unanishika ama unanikanyaga? Wale wamepigania Sabasaba wako na sisi hapa leo. Sasa niseme nisiseme? Nani amepigania Wakenya? Nani amepigania Wakenya? Nani ametetea Wakenya? Nani ameleta katiba mpya? Nani ameleta devolution? Nani ameleta demokrasia? Nani ameleta multi-party? For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. Deputy President William Ruto has told of Azimio One Kenya presidential candidate Raila Odinga for giving ultimatums to the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC). Speaking during a tour of Loyangalani in Marsabit, Ruto described it as sideshows by the Azimio team who are already sensing defeat. Chekchumba Sharon with more. The Kenya Kwanza Brigade, led by Deputy President William Ruto, courted Marsabit in a second-day campaign trail in the race to State House. Nyinyi watu wa Loyangalani, mko tayari ama mko tayari? Mko tayari ama mko tayari? Hebu nione wale wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Simje kiongozi wa wafugaji, msichague mtu ambaye ni moga kama huyo mjumbe wenu. Ikifika mambo ya interest ya watu ya Loyangalani na Rendile, yeye anapotea. Mchague ule mwanaume kabisa, na anamwambia Uhuru Kenyatta tuonane humundu. Kura ni ya nani? Kura ni ya nani? The Kenya Kwanza team has criticized the Azimio la Umoja One Kenya competitors over The Kenya Kwanza team has criticized the Azimio la Umoja One Kenya competitors, labeling their concerns over the company contracted to print ballot papers as signs of fear of defeat in the August 9th general election. Now that you have discovered that you do not have the votes to win this election, and you have also discovered that the state and the system cannot help you, please stop the blackmail, stop the intimidation. Kama umeona utashindwa na hasla kwa kupitia kura ya mahaslas, Kenya imebadilika. Wewe enda uritaya na Uhuru Kenyatta, na usiporitaya tunakupeleka na wheelbarrow paka Bondo. Na yeye asifikirie ni indispensable kwa kupiga kura. Kama hataki kuja kwa kura, yeye ajiuzulu, tuapishwe kesho, William Ruto achukue serikali. The team warned their opponents against frustrating the elections preparations process by interfering with the operations of IEBC. And any candidate cannot blackmail or make all ultimata to IEBC. If we go that route, we are not going to have any election. Tunaelewana? Kwa hivyo tunawaambia watu wa kitendawili. Lakini Supreme Court ya Kenya ilisema kinagaubaga that the digital register will be the final register. Nobody is forcing you to be a candidate in 2022. Hakuna mtu anakulazimisha upiganie kiti ya urais. And I want to tell my friend Mr. Kitendawili, you cannot be a player and a referee at the same time. Lazima uchague either ukue mchezaji ama ukue referee. Si kweli? Si kweli? The Kenya Kwanza team said they have expressed confidence in the IEBC to deliver a free, fair and credible election. Whether we have a manual register, whether we have an electronic register, the people of Kenya, IEBC is the institution that has the mandate and the expertise to know how we are going to have a free and fair election. Sema, sheria inasema ya kwamba ile digital register, electronic register shall be final, and only when there is complete failure will there be a complementary mechanism. That is the judgment of the court, and the commission is right in implementing the law as it is.
Kwa hivyo mzee Kitendawili, kama utaki kuwa katika uchaguzi, wewe kwenda nyuma. Si tayari huyo mtu ni mtu ambaye ameona kura yake haitoshi, deep state haiwezi kusaidia yeye, system haiwezi kusaidia yeye. Sasa anaanza ugomvi na IBC. Mimi nataka nimwambie bwana Kitendawili, wewe wacha ugomvi na IEBC. Hakuna mtu amekulazimisha usimame. The credibility of the August polls continues to be fodder for politicians during political rallies, with presidential candidates Raila Odinga of Azimio la Umoja One Kenya and William Ruto of Kenya Kwanza Alliance trading bars over the commission's preparedness. Kwa sababu Wakenya wameamua na watachagua serikali yao. Wewe uamue kama utakuwa kwa ballot ama ujiondoe. Watu wa Azimio watafute candidate mwingine wamenyane na mimi. Nyinyi mniangalie vizuri. Mkiniona hii sura yangu, mimi ni mtu mwenye ninaweza kuibiwa kura kweli mkinipima. Sio ni ndoto ya mchana. Prime News, Maisha Television. I'm Sharon Chepchumba. Hebu nione kura ya asla, nione kura ya asla. And Kenya organized the procession marches on Thursday as part of celebrations to commemorate the World Kiswahili Language Day 2022. The National Steering Committee of the World Kiswahili Language Day 2022, headed by the Tourism and Wildlife Cabinet Secretary Najib Balala, hosted the march at KICC to create awareness of Kiswahili being the first officially recognized African language by UNESCO. Spoken by 200 million people across Africa and the Middle East, it creates common ground between communities and between countries every day. The occasion brings together Kiswahili language practitioners from around the world, including teachers, students, and journalists. Ambayo ni lugha ya Kiswahili imeweza kutambulikana. Ndiposa kwenye desturi yetu hapa Kenya, lugha ambayo inatumika ni lugha ya Kiswahili, ni lugha ya kitaifa, na lugha ya Kiingereza ni lugha rasmi ya kuweza kuwasiliana. Nataka hiyo hofu ambayo inajulikana kwa lugha hii kwenye shule zetu ni lugha ambayo inatumika kihiari. Hii lugha ni ya lazima iweze kufunzwa kwenye shule zetu zote, kwa sababu ni lugha kwenye katiba na kwenye ambayo inatambulika duniani nzima. Na kutambua pia mkurugenzi mkuu wa UNESCO, katibu mkuu Julius Juan wa Wizara ya Elimu, kwa sababu Wizara ya Elimu ni wizara muhimu, na Profesa Magoha mwenyewe amenithibitishia kuwa lugha ni muhimu, hususan hii ya Kiswahili kwenye mambo ya elimu. Waziri Amina Mohamed ambaye ni waziri wa mambo ya turathi amenihakikishia kuwa ataunda kamati ambayo inaitwa Kiswahili Council, ambaye ataiunda na yeye mwenyewe atahudhuria hafla rasmi hapo kwenye makavazi ya National Museums hivi jioni leo saa 10 atatoa taarifa yake rasmi kwenye hafla hiyo. Nataka kumtambua pia Lieutenant General ambaye ni Mohamed Badi ambaye ni Mswahili mwenyewe, na pia amekwambia lugha ya raha ni lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo ukiwa na hamu ya kumtongoza mtu kibiashara, kimaendeleo na kimapenzi, lugha ya pekee ni hiyo ya Kiswahili. Kwenye wataalamu ambao wako na sisi, nataka kumpongeza Profesa Iribe Mwangi ambaye yuko kwenye kamati. Tumeunda kamati maalum ambayo tunaita kamati ya kitaifa ya sherehe za lugha ya Kiswahili mwaka 2022, na kila mwaka kamati hii itaweza kuendeleza mambo ya Kiswahili, si siku za sherehe peke yake, lakini siku nyinginezo. Profesa Mwangi, nataka kukushukuru wewe, na kwa sababu University of Nairobi ni university kuu
chuo kikuu ambayo inatambulikana. Pia nataka kumtambua Profesa Abdulaziz ambao ni mwanzilishi rasmi. Moving on, Ford Kenya Party leader Moses Wetangula is now accusing the Azimio la Umoja side of panicking after sensing defeat in the elections just 32 days away. Wetangula, who is caught up in allegations of involvement in a ballot paper printing interference scheme, says his detractors are busy engaging in sideshows instead of campaigning. We want to tell our competitors, our worthy competitors called Azimio, that stop pressing every panic button, because we can see that Azimio is now in a state of fright, in a state of panic, in a state of disorder, and are suffering terrible internal turmoil and hemorrhage. They are now crying foul against anybody and everybody. We want to tell the candidate of Azimio that you have a bad habit of complaining against the referee in every game. When you stood in 97, you alleged then the Electoral Commission was against you. You stood in 2007, you alleged IEBC was against you. You even caused problems in the country. In 2013, you stood, you alleged the same unsubstantiated claims against the referee, IEBC. In 2017, you heightened the tension in the country, went to court, the court listened to you, and the court reversed the election of President Uhuru and gave you a second chance. When you are given a second chance, you chickened out and fled the scene and left Uhuru to go virtually unopposed. Now you are running the 5th time. And to quote your own brother Oburu Odinga, he told Kenyans that you have been losing because you didn't have the state with you. That you have been losing because you didn't have the system. Now that you are the co-president of Kenya, now that you have the system with you, now that you have the deep state with you, why are you panicking? Why are you crying foul even before the game starts? All right, let's take a short commercial break. More news coming up. When it comes to roofing, Prime Roofing Mabati is the best. Prime Mabati Factory Kenya has the experience on fast, free and safe delivery to any part of the country. Order now. Our Mabati profiles include Roma Tile G28 at 710 shillings, G30 at 580 shillings, Bread Style G28 at 710 shillings, G30 at 580 shillings, Uri Tile G28 at 710 shillings, G30 at 580 shillings, Zen Tile G28 at 710 shillings, G30 at 580 shillings. In the glossy finish, we have Box Profile G30 at 475 shillings, Corrugate G30 at 480 shillings. All with a variety of colors to choose from. In the galvanized, we have ordinary Mabati G30 at 390 shillings, G32 at 330 shillings. Prices are done per meters. Our offers include free delivery and free packets of rubber washers for every order. Our Mabati are durable, strong, corrosion free and have a 15-year warranty fade free. Tunapeana mabati na warranty ya 15 years.
ambapo ukinunua mabati yetu kuna document tutakupea ambapo ni warrant which reflects 15 years. For inquiries, call our branches in Bungoma 0701 600 700, in Busia 0797 600 700, in Kikuyu 0713 005 566. Our Bungoma office is located along Bungoma Mumias Road next to St. Domiano Hospital opposite Mississippi Plaza at ABC Building. In Busia, we are located along Busia Road at Bumala Market next to Post Office. Prime Roofing Mabati, roofing made easy. Engineering jobs can now also be found widely in the computer engineering, software engineering, nanotechnology, mechatronics, and many more. Engineering tips in association with Bushangala Technical Institute Kakamega. Send an SMS quickly with your name, type of course, KCSE or KCPE min grade, postal or email address, desired intake, phone number and your ID to 0721 2801 80 or 0726 800561. Write to the principal, PO Box 2227 5100 Kakamega. Visit us online on www.bushangalatechnical.ac.ke. Exams are carried out by the Kenya National Examination Council. Bushangala Technical Institute Kakamega, Center of Excellence. Do you believe in forever? I followed my heart and it led me to her. I have fallen in love. Do you understand me? I have fallen in love. So you're in love. You say you're in love. In a love story of two people from two different worlds. You don't want me to work, do you? You never wanted it. Nagme. Am I to sit at home all day long, waiting for you to come home while I watch the children? Is that it? Of course, and I want them too. You know what? Maybe we're not the right people for each other. Maybe what I want is something you can't give me. Nagme, that's enough. Nagme! How can the heart tell that someone must be the one? Oh, please save my daughter. Do something good for once in your life. You must accept her as Eshter's second wife. And save my daughter. For anyone who has loved the first time, one always believes it is bound to last a lifetime. Now that nobody is doing anything, I guess I'll have to do what it takes. Better you die than be my daughter. No! Ah! Help me! Don't run! Help me! Somebody stop! In a love story of two people from two different worlds. What happened? Tell me. Is it true what I've heard? Was that girl your girlfriend? And did you sleep with her as well? I wanted to tell you, but I didn't want to make you upset. Don't you touch me. You are mine. Every Saturday and Sunday on Maisha TV at 6 p.m. It is a season of seriousness, and only the serious presenters come onto your screen. Maisha Prime News and Maisha Prime Morning Edition. My hustle, my story. Maisha Prime Weekend. Rida Karim Chebet, Millicent Makoha, Brian Gad. Only on Maisha TV. The stage is set. The time is now. Credible news. It is Prime News. Only on Maisha TV. Prepare for the beast.
Informative, authoritative, unbiased. Welcome to Maisha News. Welcome and thank you so much for staying with Maisha Prime News. Orange Democratic Movement ODM leader Raila Odinga has joined other Kenyans in commemorating Sabasaba Day. Odinga took to his Twitter on Thursday, urging citizens not to forget the sacrifices that have been made following allowing them to vote today. It marks 32 years since the national protest and commemorates the second liberation struggle in Kenya. Sabasaba is remembered as the day on which nationwide protests took place to demand free elections in the year 1990. Bushebi Jr. is on that feature. Back in 1990, two political figures went to Kagen House in Nairobi's Moi Avenue. Controversial former Kitutu Masaba MP George Anyona and his neighbor in Madaraka Estate Njeru Gathagu's mission was to meet Kenneth Matiba, who had fallen in bad books of the ruling party KANU and thrown into political cold. Their meeting with Kenneth Matiba had been organized by former powerful cabinet minister Simeon Nyachae, who was now being treated as a KANU pariah. Matiba had been stripped of his ministerial positions and KANU posts. During Kenyatta's time, Matiba had backed a motion in parliament led by his colleague former President Mwai Kibaki that made Kenya a one-party state in June 1988. Fast forward to 1990 and KANU had betrayed both of them. Kibaki too had been demoted from vice president and was now the health minister. Kenneth Matiba made a decision that would change his destiny. On May 23rd in 1990, Matiba let out a political tsunami. With former cabinet minister Charles Rubia, he called a press conference in which he demanded the introduction of multi-party democracy. He also announced that there would be a rally on July 7th at Kamkunji, Nairobi. Hands stretched out into the air. Songs, bullet sounds, sirens, flashing of the two-finger V salute, and massive brutal beating by the police on Rated Road to Kamkunji grounds characterized the dreaded day in 1990. Iconic images of Martin Shikuku, James Orengo, Philip Gachoka and Rumba Kinuthia is etched in the minds of some 20 million Kenyans who are alive on the fateful day that marks the struggle for political pluralism in the country. The day is known by its Swahili translation, Saba Saba, in reference to the seventh day of the seventh month. It was the grey cold morning of Saturday, July 7th in 1990. Reaching Kamkunji had acquired an urgency, symbolizing a break in the rivers of the political repression. An attempted coup d'etat by junior Air Force officers 8 years earlier had floundered and given Daniel Toroitich Arap Moi, only 4 years into his presidency, the excuse to turn the screws on all opposition. Dissent had been growing in Kenya since Moi began consolidating political power by changing the constitution to ban multi-party politics and detaining critics, with some fleeing into exile. But the failed coup emboldened Moi to take away judges' security of tenure and to blatantly rig the 1988 elections and filled parliament with his lieutenants. The build-up of an outcry for a change still rang in the minds and hearts of many Kenyans then, leading to the 7th day of July 1990.
Saba Day, a day remembered when the nationwide protests that took place on that day rocked the country. Kenyans took to the streets to demand free elections and multi-party system inclusion into the constitution. The politicians who had called for the protests, Kenneth Matiba and Charles Rubia, were arrested days before the protest day. Other organizers of the day such as Njeru Gatsangu, George Anyona, Raila Odinga, among others, were beaten up and detained by the then tyrannical dictator President Moi. The seismic Sabasaba event was the first serious organized challenge to repression through defiance in Kenya. From onset, the Moi government declared the Kamkunji meeting illegal and arrested Kenneth Matiba, Charles Rubia and Raila Odinga, three of the senior politicians who were organizing it, before subsequently detaining them without trial. 16 months after Sabasaba, Moi grudgingly capitulated and agreed to term limits and to repealing constitutional bans on multi-party political organizing. Glad to inform Kenyans that I have today assented to the bill as a sign of my commitment to political reform. When the elections are called, I urge all contestants to ensure that they conduct their campaign in a mature and peaceful manner. Within months of the return of political pluralism, some 19 new political parties had been registered by dint of the efforts of state operatives, who also engineered a split inside the opposition forum for the Restoration of Democracy Ford Party. However, 30 years on, many of the people who were at the forefront of the movement have died or have been accommodated by the state. And tell them we are the people. Today, Kenya marks the 30th Sabasaba anniversary that comes at a time of great political apprehension, with the country in the throes of an economic meltdown and in the midst of a coronavirus pandemic. With the elections that will determine who will be the Kenya's next president just 2 years away, the fear that the country is slipping back into those bad black days of Moi and Moism has been echoed by many Kenyans. For Maisha TV, Bushabi Jr. Police in Busia have arrested 4 suspects linked to the murder of 2 night guards at Matayos Trading Center on Tuesday. Busia County Police Commander Maxwell Nyaima on Thursday morning said the suspects, aged between 18 and 26, hail from the Samia area but were arrested in Ugenya, Siaya County. Nyaima said the 4 were spotted early in the morning transporting goods on a motorcycle by members of the public who waylaid them. Their arrest come amid public outcry by residents over an increase in criminal gang. Tulifanikiwa kushika watu 4. Officers wetu walifuata mpaka Siaya area ya Ugenya. Hiyo vijana walipatikana na motorbike ambaye wanatumia, mumeiona vile wamemfunika number plate. Sile vitu tumelikaba, mumeona iko mafuta, iko uniform ya serikali, sio kama mmeiona wanatumia kwa kuvaa. Kuna laptop ile ilikuwa imeletwa kwa watoto wa shule, pia tumelikava kwa hiyo vijana kidogo tu at the age of 20 and 28. Hata hao wesema hawako pamoja na hao wenye bunduki, maana ile pikipiki ambapo tumenasa wao nayo ndio sana katika
area hii tunaambiwa ni pikipiki ambaye imefunikwa number plate. Bado tunaendelea uchunguzi na wote watapatikana hawako mbali. Hiyo pikipiki inatajwa sana. Pia ningelitaka kuambia wananchi wafanye pamoja na sisi. Maana hii vijana hawakai mbali, wanajulikana, watupatie habari ili tupate nguvu ya kushika hawa ili wapelekwe kotini. Lakini hawa waine watakuwa mfano kwa wengine wale ambayo pia wanasumbua. Maana mliona vijana kidogo wanaua watchman. Na zile vitu wanachukua ni vitu kama sabuni, mafuta ya kupika, sukari, peremende ya kumumunya. Hata hizo pia tukiangalia tunaona ni vijana wanafanya vitu ya ajabu. Kama askari bado wamelaza damu, ni kama hakuna kazi ambayo wanafanya. Sisi sasa, kwa sababu waliahidi ya kwamba wanafanya kila jambo kuhakikisha kwamba kuna usalama umedumishwa katika eneo bunge la Matayos. Mimi sasa nafikiri tumepita kiwango cha kuhandle mambo haya na hawa watu wa hapa county. Sasa tunaelekeza mambo haya kwa waziri wa usalama Dr. Fred Matiang'i na IG wa polisi Chief Inspector Mutiambai. Sasa lazima wakuje hapa na waweze kuaddress mambo ya usalama. And Marsabit Muslim cleric and a madrasa teacher Sheikh Jasso, who was convicted for terror charges where he was sentenced for 4 years at committee maximum prison, is struggling to get his life back to normal. He fears that the society he was previously part of has not welcomed him back, bearing in mind that those who were convicted of similar charges ended up dying under mysterious circumstances, and he is now fearing the same could happen to him. He is now appealing to the government to let him continue with his preaching, since it is his only way of earning a livelihood and support his family. Na hiyo mambo ya pesa hata biashara sifanyangi wala kitu kama hizo sifanyangi. Kwa hivyo sijaikuwa na account, na hata mashekha wa kwangi na pesa mingi. Hata ukiona nyumba hii naisha ni nyumba ya wazee, ile nyumba ya zamani. Ile nyumba ya wazee ya zamani, na hii ni family mzima inaishi hapa, hata si plot yangu. Kwa hivyo sijaikuwa na account wala sijai finance kitu za mambo za tera. Na huwa mimi kawaida ni preacher, na huwa si preach maneno mabaya mambo za tera ama nini. Sijai preach kitu kama hiyo. Kwa hivyo nataka nikae salama na niendelee na shughuli zangu za kawaida. Ambao ni kupreach, na mimi si preach mambo za tera ama kusaidia kitu kama hiyo. Sijai preach na sitai kufanya, na sijai kufanya hata mbeleni. Kwa hivyo nataka ni dhibitishiwe usalama wangu, nikae vizuri ndani ya Kenya. Bado hata tukiwa hapo bado, kwa sababu ile shughuli zangu za kawaida bado sijaanza. Sijaingilia kabisa kama kufunza madrasa, ndio shida ilitokea hapo, kufunza watoto, na bado sijaanza kufunza, isipokuwa msikiti mara moja kidogo huwa, na nimeanza kidogo kwa msikiti, lakini kwa madrasa bado, kwa sababu hapo kwa watoto ndio mambo za watoto na kuanga sensitive sana, na kama sijaonyeshwa green light siwezi nikaendelea. Lakini kwa hivyo nataka hiyo usalama na kuendelea kawaida. Na kama kuna hiyo mtoto ako na autism, na mtoto ako autistic child, huyo ambao tulikuwa tunashughulika naye, pia mambo zake zilikuwa kama alibaki nyumbani. Mimi najua yeye naishi pamoja. Jumba ya baba yake hii, jumba ni yangu, ni ya msikiti hii yangu. Unaona? Ila ni mtoto mzuri tu, mimi naona kama kitoka zamani. Muhakikishe salama, na sisi kama jamii tuko tayari kusaidia serikali kwa vyovyote vile ili hizi shida zipotee. So ile kitu ambaye wito wetu kubwa ni kwamba kama kuna shida yoyote, jamaa wako, familia wako, marafiki wako, tuulizwe. Hapa sisi tunamtegemea kama baba, ni yeye ndo anatushikilia family yote hapa. Tangu alienda tulipata shida sana,
na tunamuombea Mungu sasa amerudi akae amani na sisi. Kama kotini sasa wanahitaji pesa, tunatafuta pesa, na hapa gharama ya nyumbani yeye ndo zamani alikuwa anatushikilia, na yetu hiyo gharama yote tulikuwa ni sisi ndo tunashughulikia. Alright folks, let's just take a quick breather. More news coming up. Stay tuned. Bushangala Technical Institute Kakamega. Intake is on for full-time courses in civil engineering, building technology, artisan in masonry and plumbing, applied sciences, clothing and textile, mechanical engineering, welding and fabrication, business courses, computer and ICT, electrical and electronics engineering. We also have provision for persons with disability. Send your application to the principal, Bushangala TTI Kakamega. Call us on 0721 280180 or 0726 800561. Send an SMS quickly with your name, type of course, KCSE or KCPE main grade, postal or email address, desired intake, phone number and your ID to 0721 280180 or 0726 800561. Write to the principal, PO Box 2227 5100 Kakamega. Visit us online on www.bushangalatechnical.ac.ke. Exams are carried out by the Kenya National Examination Council. Bushangala Technical Institute Kakamega, Center of Excellence. Information, knowledge, astute expert analysis. Kalonzo leo ako hii side, kesho ako hii side. Even to his children at home, they're really wondering, what does my father stand for? Kutokuwa na msimamo ni kitu mbaya sana. Kutokuwa na msimamo ni kitu mbaya sana. Ni kitu mbaya sana. Never implemented because of the confusion that arose because of the handshake stories. Lakini mzee amekanyanga polepole akuja kupitia ukiwa bado kwa barabara. I wouldn't say that, because I would go with what Deputy President himself said when he was unveiling regarding Gachagua, because it will be putting words in his mouth. Credible and authoritative insight in news and leadership auditing. Right, welcome on board. My name is Rida Kering Chabet. Get the latest financial and business information. The only challenge we have now is about the hike of the prices of food, whereby when you come like the oil we have now, the price is too high for us. Hoteli lazima iwe na changamoto zake, sababu ukiona saizi ni wakati tumekuwa kwa corona ndio imeisha, sasa hivi vitu zimepanda. So for us to maintain ile quantity, it's now a problem for us. So we have to add some prices to other things, or we have to reduce the quantity.
that will open your acumen on sound investment in the largest and most developed country in Eastern and Central Africa. I swear to God, I love Kenya. I guess I tell all fellow Kenyans to just, be in love and respect love and the place it plays in our lives. TV will never be the same again. It will be better. Really appreciate CA and also our viewers. Thank you so much. Congratulations, Maisha! Introducing the award-winning TV station, Maisha TV, Kenya's fastest growing TV. Authoritative. After the expose that has caught the attention of many Kenyans, some have come in to weigh in with their views. Dependable. The views of members of the public cannot be taken in vain. Trusted. The judicial test about knowing what they know. They look at you and they say, this one is like this. And definitely love. Hii ni station imegrow very fast na naipenda sana. You are advising or you are directing. Number two, Mr. Speaker. You are now mixing up issues. Please, let's hold your horses. When they ask the speaker, not everybody is a speaker. So I am following. I'll add in 5 minutes. We are here to inform. Kama mwananchi hajachanganyikiwa anajua tofauti ya MCA na mjumbe, kwani atachanganyikiwa vipi asijue kani ni executive kani ni on record that there is nobody who is above the law. Educate. Being poor does not mean God did not give you a good brain. So money does not buy everything. And let me warn further that there are already people collecting money. And entertain you 24 hours of the day. And 7 days of the week. Mombasa is under what we say lock and key. Maisha TV. Choose it, watch it, and love it. Welcome back. You're watching Maisha Prime News, and now to kick us off is our education segment. Well-trained drivers can make the road safe for everyone. Aside from that, they also make a good value for business and organizations alike. Having up-to-date knowledge on road safety can help prevent the dangers. Having up-to-date knowledge in road safety can help prevent dangers of the road and save the business from damages and liabilities. At Budget Driving School in Bungoma town opposite Cooperative Bank along Moy Street, drivers are taught the best driving practices while on the road and eliminate bad driving habits. The training identifies the poor driving skills of a driver while on the road and introduce the trainee to proper driving skills. Jina langu naitwa Maisha Muhatia, nikiwa manager mkuu, mkurugenzi mkuu wa Budget Driving School hapa mjini Bungoma. Nikisema kwamba kwanza kabisa sisi Budget Driving School tunapatikana hapa kaunti ya Bungoma Town Center, ambayo tuko situated opposite Cooperative Bank next New Nyanza Wholesale. Fundisha madereva jinsi wanaweza kuwa madereva wazuri kule barabarani, na tunahakikisha kwamba tumepeana elimu ya kutosha kwa wanafunzi wetu katika kaunti ya Bungoma,
na katika kaunti jirani kama Kakamega. Kwa hivyo tunahimiza sana wenyeji katika kaunti ya Bungoma kwamba tukiwa hapa mjiunge na sisi, maana changamoto ambazo tulikuwa nazo ziliisha. Tulikuwa na issues na NTSA, lakini NTSA tunashukuru Mungu waliitikia mwito wakatusaidia. Kwa hivyo tunaendelea salama. Budget Driving School has a well-equipped NTSA-approved instructors who focus on impacting students with the right skills and experiences that the industry is waiting for. Shule hii iko na walimu ambao wamehitimu na wako well equipped with skills and knowledge to keep learners with the knowledge and skills on how they can be a competent drivers on our roads in Kenya. Imejisatiti vya kutosha kwa upande wa kufunza wanafunzi, kuwapa ujuzi kwa kuendesha magari kupitia kwa theory na practical. Tukisema kwa upande wa theory, kwa mfano hapo itakuwa ni kuwaelimisha kuhusu kufata sheria za traffic wakiwa kwa barabara. The students have expressed their joy and satisfaction of being part of Budget Driving School, admitting it offers quality services, sending their appreciations to the school management. Na mimi ni mwanafunzi hapa Budget Driving School, na kwa kweli Budget Driving School ni the best school in town, in County Bungoma. Alafu iko na walimu waliobobea katika hiyo nyanja. Kwa hivyo watu wote ambao wako nje na wanafunzi ambao wanatamani kujua mambo na gari, ningewahimiza wakuje Budget Driving School, sababu iko na mafunzo mazuri na inatoa madereva ambao ni shupavu katika barabara. Ili nivutia na ninaona madereva ambao wamepitia katika hii shule, ambapo niko na cousins, ni marafiki, so nikavutiwa kuja driving school ya Budget. So unatarajia nini baada ya kumaliza kozi yako? Baada ya kumaliza kozi yangu ninatarajia kuwa dereva shupavu kwenye barabara na kulinda maslahi ya wananchi na watumiaji wa barabara. Kwa majina mimi naitwa Salome Neli Lusweti. Niko Budget Driving School, nasomea kuendesha gari. Budget Driving School ndo the best driving school hapa Bungoma County compared na hizi shule zingine. Na hata ukitembea huku hivi nje, Budget iko na sifa nzuri kushinda hizi shule zingine. Alafu ladies, hata ukiingia class utapata ladies si wengi. So wale ladies wako nyumbani, kama at least uko na free time, wale wamemaliza form 4, wale wamemaliza college, na wahimiza mkuje mjoin, at least mjue kuendesha gari. Juu Budget Driving School iko sawa, walimu wako sawa kabisa, hata magari ni ya kutosha. Napenda magari, so vile nilikuwa napenda magari na sijui kuendesha gari, so nikasema at least nikuje nijifunze, nijue. At least ukipenda kitu na lazima uko unajua unaifanya aje. Wale mademo wanataka kujoin driving school, mimi nawakaribisha Budget. Juu Budget ndio the best Bungoma County na hata walimu ni wazuri. Mr. Nashon Muhatia, the school manager, has called on residents of Bungoma and other counties to join the school. And then nataka kuhimiza wote ambao mko kule nje, ambao mnaendelea na biashara, wale ambao walishafanya form 4 universities, tunakaribisha kila mmoja, because we train policemen, we train teachers, we train youth, all of you, we train both of you. So just welcome. Usianza kusema mimi niko kiwango hiki. Wote tunawakaribisha katika chuo hiki cha mafundisho ya kuendesha magari, kwa sababu kwako kuwa dereva mzuri lazima ujiunge na sisi na tutakuelekeza. Na sincerely speaking, wale tunafundisha na wale wanatoka hapa wanaenda ukisema kwamba we are the best. For Maisha Prime Education Segment, Maisha Television, I'm Rida Kering Chebet.
And now away from that, let me usher in Anthony Osundwa with our daily business feature, My Hustle, My Life, My Story. Just 150 meters from Bungoma town in Bungoma County, on a My Hustle walk on Maisha TV, we met the Dale Suites apartments. The Dale Suites Hotel is located near the referral hospital, rails near the Bungoma police station, a place where many services are offered. They have narrated towards some of the services they offer as Dale Suites, among them being free Wi-Fi, accommodation, photo shoots, wedding shoots, and many others. Mimi naitwa Lynn Achuti. This is Dale Suite Apartments. Yeah, hapa, this is an apartment, also Airbnb. And hapa pahali tuko ni garden. Hii garden yetu mostly tuna offer wedding shoots, baby showers and normal shoots. So tunapenda kuwakaribisha Dale Suites Apartment. Our apartments are 12. They are fully furnished. Tuna offer food ni by order in case you want to order, but mostly you cook for yourself because we have everything inside the room. Dale Suites Apartment ilianza like 4 years ago. Ilianza kama rental houses. People were renting, paying monthly. But like 2 years ago down the line, our boss akaifurnish, decide kuifurnish ikakuwa furnished apartment. Yeah, you can cook for yourself, or if you don't want to cook for yourself, you make order, then we prepare food for you. We have a small restaurant also. In 4 years to come, we are seeing these apartments of ours to be more bigger, because tukiangalia the other 2 years and these 2 years enye tulifurnish, there is a big difference, because tukicalculate the amount enye tulikuwa the rentals were paying and the charges that we are being paid daily. Despite the business growing day by day, they have lamented on some of the challenges they go through, among them being the hiking of the economy, prices of materials, either food or else other materials that are needed in the facility. Naitwa Haron Simeo. Mimi hapa hivi nafanya kazi kama the assistant manager. Kwa zile challenge tunapitia, kwa mfano maybe kama saa hivi vile tuko na economy, vile economy imekuwa hivi harsh. Hiyo ni kitu ya kwanza, kwa sababu sometimes tunategemea wale wageni wakuje maybe to accommodate them. Juu hapo hivi most tuna offer accommodation kama apartment. Challenges zinatokea saa hivi vile kuko economy imekuwa iko, cost of living imekuwa high. Alafu pia sometimes pia maybe upande wa food pia zimekuwa juu. Juu si kama hizi miaka za nyuma kama saa hizi. Juu huko nyuma maybe ungebai kitu fulani hivi bei fulani, at least bei ya chini, lakini saa hizi
bei imerudi, iko juu sana, Hizo pia ni challenges, kwa sababu pia maybe mko na wageni, lakini kwa mfano mko na wageni na ile pesa maybe mume communicate kuhusu pesa za accommodation na maybe wabageni. Sasa unaona shida inatokea saa ile maybe kama wanataka food. Ukilinganisha food na hiyo pesa imelipa, unaona ni kama kidogo haziendani. Ukisema maybe ubuy food kwa hiyo pesa yake, unaona ni kama inakuwa hasara. Pia upande wa chakula, unaona because the cost of living ime rise, watu wanakuja ile unapata the price is this, then they want to bargain. Unapata on our side italeta pia loss. Also on side of food, chakula imepanda. On our side pia lazima tupandishe bei ama tukupatie that portion enye tatosha your money, but you find people complain. Sometimes wanaweza kuambia we are not coming here again if you are not giving us a good price. Yes, so that's the challenge. Whenever you are going through a problem, it is always good to remember that many other people are facing the same problem. Uttering a word to them means a lot to the growth of the country. In this case, Lina and Harun have advised other business people to follow some of the restrictions or else some of the measures they have said in order to partake in this situation of high economy in businesses. We just communication matters. Okay, the guests have come, he or she has their own issues, but communication between you and the client matters a lot, because you find when the client approaches you, whatever or how you communicate to the client, it matters if the client will still be your guest or go. Inabidi tu hata kama hiyo challenge iko, inabidi tu cope up tu nayo, kwa sababu ni kila mahali, si hapa peke yake, ni kila mahali. So ni kuongea tu na customers na kuambia hii shida si yetu peke yetu, hii shida ni ya kila mtu sahi. Sasa ni kusaidiana tu. Like sisi hapa tuwezi sema the month of July or the month of June imekuwa same like the month of January, February, March. Maybe January, February, March tumekuwa poa, then imekuja June and July tunaona mambo si sawa. We must accept that and see season zina change. Like January hatukuwa hivi the same, then maybe after this July or even in the mid of July things will be better. Everyone needs a good place. Everyone needs a sweet environment. Everyone needs a place secure for his or her own things. That is the exact thing that we've got from the Dale Suites in Bungoma County, Bungoma Town. If you want refreshments, you want to cool down, you want to enjoy yourselves, Dale Suites apartment in Bungoma Town, Bungoma County has the facilities, has the commodities, and has the value to offer unto you. My hustle, my story on Maisha TV is where we talk to business people, engage business ideas for the growth of this country in the coming days or else day by day. My name is Anthony Osundwa. Well, that feature there by Anthony Osundwa brings us to the end of Maisha Prime News. Remember, Maisha Prime News comes to you every Monday to Friday at 8 p.m. and 9 a.m. and on weekends, that is Saturday and Sunday at 9 p.m. My name is Rida Chebet Karing. Enjoy the rest of the broadcast.